page 100 صفحة 100 sequence 4 الوحدة 4 me and my school me أنا and my school ومدرستي I listen أنا أستمع and do وأفعل task 1 تمرين 1 I look أنا أنظر listen أستمع and repeat وأكرر The first bubble is green الفقاعة الأولى خضراء The first bubble is green It is about my rights It is about my rights إنها حول حقوقي My right number 1 حقي رقم 1 A good and free education Good بمعنى جيد Free مجاني Education تعليم A good and free education بمعنى تعليم جيد ومجاني My right number 2 حقي رقم 2 A safe environment Safe بمعنى آمن Environment بمعنى الوسط أو البيئة A safe environment بمعنى بيئة آمنة أي من حقي أن أدرس أو أتعلم في وسط آمن وهو المدرسة My right number 3 حقي رقم 3 Equal opportunities in class Equal بمعنى متساوي Opportunities بمعنى الفرص chances أو الحظوظ in class في القسم Equal opportunities in class بمعنى الفرص المتساوية في القسم أو في الصف ومعنى ذلك أن جميع التلاميذ يتمتعون بنفس الفرص المتساوية في القسم My right number 4 حقي رقم 4 Play in the school yard Play ألعب in في the school yard بمعنى ساحة المدرسة ألعب في ساحة المدرسة My right number 5 حقي رقم 5 Express my opinions Express أعبر عن my opinions آرائي بمعنى أنني أتمتع بحق التعبير عن آرائي لكن في حدود احترام الغير The second bubble is purple الفقاعة الثانية بنفسجية purple It is about my duties It is about my duties إنها حول واجباتي duties مفردها duty بمعنى واجب My first duty is واجبي الأول هو I stand
for the national anthem. stand بمعنى يقف. national anthem بمعنى النشيد الوطني. إذن واجبي رقم 1 هو الوقوف للنشيد الوطني. I stand for the national anthem. My duty number 2 واجبي رقم 2 I obey and follow school rules. obey بمعنى أطيع. follow أتبع. school rules قواعد المدرسة. أنا أطيع وأتبع قواعد المدرسة حفاظاً على النظام. أعيد I obey and follow school rules. My duty number 3 واجبي رقم 3 I respect أنا أحترم the opinions آراء of my classmates. classmates بمعنى زملائي في الصف أو في القسم. أنا أحترم آراء زملائي في القسم. I respect the opinions of my classmates. My duty number 4 واجبي رقم 4 I take care بمعنى أنا أعتني. take care يعتني of my school materials. materials أو school materials بمعنى تجهيزات ووسائل المدرسة كالنوافذ والطاولات والكراسي والسبورة وما إلى ذلك. أنا أعتني بهذه التجهيزات والوسائل. I take care of my school materials. My duty number 5 واجبي رقم 5 I do my best in class. I do my best أنا أبذل ما في وسعي أو أقدم الأفضل مما لدي in class في القسم. I